సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు బిందాస్ జో కిచెన్. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్స్ ద్వారా తెలపండి. వెజ్ శాండ్విచ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం రండి. చిన్నగా తరుక్కున్న ఆనియన్, టమాటో, క్యారెట్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. garam masala 1/2 teaspoon, coriander powder, cumin powder, chilli powder, lastly chilli paste and రుచికి సరిపడ ఉప్పు మొత్తం వేసి ఇలా మిక్స్ చేయాలి. బ్రెడ్కి బటర్ అప్లై చేశాను చూడండి. 2 sides బటర్ అప్లై చేయాలి. బటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనం రెడీ చేసుకున్న కన్సిస్టెన్సీ ఇలా అప్లై చేయాలి. ఫుల్ శాండ్విచ్కి చేసిన పేస్ట్ ఇలా వేసేసిన తర్వాత చీజ్ వేయాలి. మనం శాండ్విచ్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పెన్నం మీద పెట్టి ఇలా ఉడుకు చేయాలి. చూడండి, మన శాండ్విచ్ 2 sides కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు కాల్చుకోవాలి. సో 2 sides బాగా కాలింది కాబట్టి మనం శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది.